TS Ecet 2023 CSC. Question number 101. Which statement best describes a corner map? Guys, here the options are: it is simply a rearranged truth table. The corner map eliminates the need of using NAND and NOR gates. Variable complement can be eliminated using corner maps. A corner map can be used to replace Boolean values. Guys, see, a corner map, when you consider this truth table, for example ABY 0001 1011, for example here it is in this way, the truth table. Now when you put in a K map with a two variable, let's assume AB, A bar A, B bar B, wherever one is there we consider, so that it is 0, here it is 1 and here it is 1, 0 0 0 1. For these combinations it is 1 1. That's it. So here the corner map describes simply the rearrangement. That's it. Then onwards you are going to simplify the corner map. But corner map describes simply the rearrangement of the truth table. That's it. So guys, the right answer is option 1. Next, question number 102. The number of distinct Boolean expressions for 4 variables is 16, 256, 1024, 65, 536. Guys, we know very well the number of Boolean expressions for the 4 variable. Simply for n variable, the number of Boolean expressions, distinct Boolean expressions, are 2 power n. Yes guys, so it is like 2 power n. Then guys, what is that? 2 power 4, it is like 2 power 4, 16, 2 power 16, then how much guys? It is 65, 536. So guys, for 4 variables, right answer ఏమవుతుంది? Option 4, 65, 536. Okay na? Next, question number 103. An SR flip-flop is converted to dash flip-flop by inserting an inverter between S and R and assigning a single input. ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో సింగిల్ ఇన్పుట్ ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటుంది మీరే చెప్పండి. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. కాబట్టి మాస్టర్స్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కరెక్ట్ కాదు, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కరెక్ట్ కాదు. సింప్లీ ఈజీగా చెప్పొచ్చు. నా వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఒక ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకున్నారు. అండ్ దెన్ గైస్, ఈ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇన్వర్టర్తో షార్ట్ చేశారంట. ఎస్, లైక్ దిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్? గైస్, మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కన్వర్షన్స్లో చదివాం. మీరు ఎస్ఆర్ టు డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చదివినప్పుడు there you got the characteristics equation SR, like for S input it is D and for R input it is D bar. ఇలా మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కన్వర్షన్స్లో చదివాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే S is equals to D, R is equals to D bar అంటే D అనేది ఇలా వస్తుంది. So with this characteristics equation in the table we can tell easily, yes, it's a D flip flop only. మీకు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకొని దాన్ని ఒక ఇన్వర్టర్తో షార్ట్ చేస్తే ఒకే ఇన్పుట్ నుంచి, దెన్ దట్ బికమ్స్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 104. ఏ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ దట్ కన్వర్ట్స్ ద బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ 2 power n ఇన్పుట్స్ టు n అవుట్పుట్స్. అంటే ఒక కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నారు ఇన్ విచ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ 2 power n, 2 power n inputs, and then
n outputs. Yes guys, so 2 power n inputs n outputs అని చెప్పినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇది ఎన్కోడర్ అవుతుంది. మల్టీప్లెక్సర్ అయితే కాదు, మెనీ ఇన్పుట్ సింగిల్ అవుట్పుట్ అనడానికి. డీమల్టీప్లెక్సర్ కూడా కాదు, సింగిల్ ఇన్పుట్ మెనీ అవుట్పుట్స్ అనడానికి. అలానే డీకోడర్ కూడా 3 to 8 డీకోడర్, 4 to 16 డీకోడర్ వస్తుంది. ఓన్లీ ఈ కాంబినేషన్లో మీకు ఎన్కోడర్సే వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 to 3 ఎన్కోడర్, 16 to 4 ఎన్కోడర్, లైక్ దిస్ 4 to 2 ఎన్కోడర్, ఈ విధంగా వస్తాయమ్మా. సో గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, encoder. Okay, next question number 105. Convert the decimal number 41.6775 into binary. అంటే వాళ్ళు డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు. దట్స్ ఇట్, సింపుల్ గైస్. కమింగ్ టు దాట్, 41 మనం ఎల్సిఎం లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే గైస్ 2 2s are and like 2 20s are 40. Yes, remainder is 1. 2 10s are 0 remainder. 2 5s are 0 remainder. 2 2s are 1 remainder. 2 1s are 0 remainder. So guys, ఇలా top to bottom to top వెళ్తే మీకు ఏమొస్తుంది? 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1. This one guys, this one which is the binary number. అలానే ఇప్పుడు మీరు 0.675 తీసుకున్నారనుకోండి, లైక్ దిస్ గైస్, 0.6875 into 2. లైక్ మనకి తెలుసు డెసిమల్ టు బైనరీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటిజర్ని డివైడెడ్ బై చేస్తాం, ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తాం. వెన్ యూ డూ దిస్, 2 5s are 10, 2 7s are 14 15, 2 8s are 16 17, 2 6s are 12 13. సో ఇక్కడ 4 digits అన్నప్పుడు 4, సో ఇట్ ఈస్ 1 గైస్. సిమిలర్లీ 0.3750 into 2, 2 zeros 0, 2 5s are 10, 2 7s are 14, so 15, 2 3s are 6 7, so point like 7500 0 guys. Again 0.7500 into 2, that is 2 0 0, 2 5s are 10, 2 7s are 14 15. Again guys, here you get it, so it is 1. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ విధంగా మనం 0.5000 into 2 చేస్తే విల్ గెట్ 1000, సో దట్ రిమైండర్ ఈస్ 1. ఇక్కడ టాప్ బాటమ్ టు టాప్ వెళ్ళాం ఇంటిజర్స్కి, ఫ్రాక్షనల్స్కి అయితే టాప్ టు బాటమ్ వస్తాం. దట్ ఈస్ 1011. సో గైస్ ద నెంబర్ వచ్చే లైక్ ద నెంబర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్, 101001 డాట్ దిస్ వన్ 1011 బేస్ 2, ఎందుకంటే బైనరీ కాబట్టి. సో గైస్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 4. సింపుల్, చూడండి. ఈవెన్ ఆప్షన్ 3 ఇంటిజర్ సేమ్ ఉంది, బట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, ఎందుకంటే 1011 వచ్చింది కాబట్టి. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 106. ఫైండ్ ద ఫోర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ 12302 బేస్ 4. గైస్ 12302 ఉంది, బేస్ 4. మిమ్మల్ని అడిగింది కూడా ఫోర్స్ కాంప్లిమెంటే. సో ఈజ్ ఇట్ ఏ ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ r-1's కాంప్లిమెంట్? It is r's complement. If it is r's complement, then guys definitely what is the procedure? First మనం r-1's complement find out చేయాలి. Second one, r's complement find out చేయాలి. Like we need to add 1 to this step 1. ఫస్ట్ r-1 ఎలా కాంప్లిమెంట్ లైక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ వాల్యూ ఉన్న బేస్ 4 సిస్టమ్ నెంబర్తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ బేస్ 4 సిస్టమ్ అంటే లోపల ఏమేమి సింబల్స్ ఉంటాయి? 0 1 2 3 అంతే కదా. 0 to r-1 సింబల్స్ ఉంటాయి. సో 3 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్. సో 3తో మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3 3 3 3
5 ఉన్నాయి కదా, సో 5. ఇట్ ఈస్ లైక్ 1 2 3 0 2. 3 minus 2 1, 3 minus 0 3, 3 minus 3 0, 3 minus 2 1, 3 minus 1 2. ఇలా వచ్చిందమ్మా. సో యాడ్ 1 టు లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ అని చెప్పొచ్చు. సో దట్ ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తే 21032. దట్స్ ఇట్ గైస్. సో 21032 సింప్లీ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చూడండి, దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఆర్స్ కాంప్లిమెంట్ అడిగారు, గుర్తుంచుకోండి. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 107. హౌ మెనీ గేట్స్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫాలోయింగ్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్? సింప్లిఫికేషన్ తరువాత ఎన్ని గేట్స్ కావాలి అని అడిగారు. ఏం గేట్స్ కావాలని కూడా అడగట్లేదు, ఎన్ని గేట్స్ కావాలి అన్నారు. ఫస్ట్ దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. xy ప్లస్ x ఇంటూ x, x ఇంటూ z, xz ప్లస్ x ఇంటూ y, xy ప్లస్ y ఇంటూ z, yz. దిస్ వన్ గైస్, ఇక్కడ చూడండి x కామన్ ఉంది. x ఇంటూ y ప్లస్ 1 ప్లస్ z ప్లస్ y ప్లస్ yz. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ కదా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ x ఓన్లీ, x ఇంటూ 1 ప్లస్ yz, దట్ ఈస్ x ప్లస్ yz. ఇప్పుడు ఈ x ప్లస్ yzని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని గేట్స్ కావాలంటే ఒక గేట్ అండ్ గేట్ కావాలి. సో దట్ yzని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మళ్ళీ x నుంచి తీసుకొచ్చి ఒక ఆర్ గేట్కి ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ సింప్లీ x ప్లస్ yz, x ప్లస్ yz. దిస్ వన్ గైస్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని గేట్స్ కావాలి? 1 2. సో గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. 2 గేట్స్ కావాలి. అవి ఏ గేట్స్ అంటే ఒక AND గేట్, ఒక ఆర్ గేట్. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 108. ద లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ y is equals to a plus a bar b is equivalent to. గైస్ దానికి సింప్లిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ థీరం యూజ్ చేసి మనం y is equals to a plus a bar ఇంటూ a ప్లస్ బిగా రాయొచ్చు. అవునా కాదా? ఎస్. మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి. a ఇంటూ లైక్ ఏ ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి ఏబి ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఏ బార్ 0 ప్లస్ ఏ బార్ ఇంటూ బి ఏ బార్ బి వచ్చిందమ్మా. నౌ అగైన్ యూ సీ దిస్. ఇక్కడ ఏ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ బార్ బి అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఏబి ఏ బార్ బి ఓన్లీ. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు డిస్ట్రిబ్యూషన్ థీరం యూజ్ చేసి. ఎస్, సో ఇలా రాయొచ్చు అనేది పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం సింప్లిఫికేషన్ లాగా తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ ఏ బార్ ఏమవుతుంది? 1 ఓన్లీనా. సో 1 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సో ఇట్ ఈస్ సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి. కాబట్టి చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 4 ఏ ప్లస్ బి, ద సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ y is equals to a plus a bar b. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 109. ద నెంబర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ 64:1 మల్టీప్లెక్సర్ ఆర్. గైస్ ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఒక మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి? ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, మెనీ ఇన్పుట్స్, ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్తో పాటు సెలక్షన్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎస్, సెలక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి. సెలక్షన్ లైన్స్కి ఇన్పుట్స్కి కొంచెం రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్? 2n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే n సెలక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, ఇప్పుడు ఏమన్నారు? 64 అన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ 2n వచ్చేసి 64. అప్పుడు n ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏమన్నారు? ద నెంబర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ అన్నారు. సెలక్షన్ ఇన్పుట్స్ అడుగుతున్నారు.
ఎన్ని ఉంటాయి? దెన్ గైస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. 2 పవర్ లైక్ n అని చెప్పి 64 అని చెప్తే ఎలా రాయొచ్చు? 2 power n can be written as, the 64 can be written as 2 power 6. ఎందుకంటే 2 power 5 32, 2 power 6 is 64. 64, therefore n is equals to 6. n is equals to 6. Answer is option 2. Okay, next question number 110. The size of the main memory is 32k into 16 bits. The number of address lines are 80 like 16, 14, 15, 13. Guys, ఇక్కడ మెమరీ 32k into 16 అంటే మనకి మెమరీ రిప్రజెంటేషన్ డిస్కస్ చేసాం క్లాస్లో. 2 power n into m అని. 2 power n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్, isn't it? Yes. నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఎలా చెప్తావు? 2 power n where n is number of address bits or address lines అని చెప్పొచ్చు. అలానే m గురించి ఏమవుతుంది? m is number of data lines. Yes guys. సో అడ్రస్ లైన్స్, డేటా లైన్స్ m లాగా ఇలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ డేటా లైన్స్ ఎన్ని? 16. బట్ వాళ్ళు అడిగారా? నో. వాళ్ళు ఏం అడిగారు? అడ్రస్ లైన్స్ అడిగారు. అడ్రస్ లైన్స్ అంటే n. n ఎలా వచ్చింది? నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ నుంచి. నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఎన్ని? 32k. 32kని 2 power nగా రాస్తే n వాల్యూ వస్తుంది. సార్ ఇంత ఎలా చేయాలి సార్? సింపుల్, మనం చూసాం ఆల్రెడీ. kని ఎలా చెప్పొచ్చు? 1k అంటే 2 power 10. సో 32kని మనం 2 power 5, 2 power 10గా రాయొచ్చు, విచ్ ఈస్ 2 power 15. therefore మీరే చెప్పండి n వాల్యూ 15. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. నౌ గైస్, what is the n value? What are the address lines? The number of address lines are 15. Option 2 is the right answer. Simple. Okay. Hi everyone. First of all, I want to congratulate the Ecet aspirants. So here just I am explaining the solutions of microprocessor subject, right, from the CSC branch. Yeah, question number 11. Question number 11. The 8086 fetches instruction one after another from. Yes. See, fetches instruction. Fetches instruction. So instructions are stored into the code segment. The program part is stored into the code segment. So that a microprocessor fetches instructions from the code segment. So code segment is the correct answer. Because here instruction pointer is used to find the address location of the instruction. This is used to find the address location of the instruction, but that instruction stored into one memory. That memory is a code segment. So according to this question, option 3 correct, right? Yes. The another question, question number 112. In 8086, the overflow flag is set when? Yes. See, here 4 options are there. Overflow flag is set when subtraction, in subtraction operation, in addition and multiplication, any operation it sets, but that is only for signed operations only, not for unsigned operations. Because whenever the result of the ALU operation is more than the register capacity, then this flag sets here, and this flag sets in only signed operation. So according to the given question, signed numbers go out of their range after an arithmetic operation. Arithmetic operation, so that is comes under addition, subtraction, multiplication, division, any type of operation. So this one is also not correct. The sum is more than the 16 bits is not correct, because here clear signed or unsigned it's not mentioned. Okay, so overflow affects in only signed operation. So according to the given question, option 2 correct. Please take this. The pin number, pin of minimum mode AD0 to AD5 has dash data bus. See, clearly mentioned it is a minimum mode. Minimum mode or maximum mode, the function of AD0 to AD15 is fixed. These are acts as address and data lines. But minimum mode, these are acts as a 16-bit data bus. 16-bit data bus, because internally AD0 to AD15 is there.
So the total number of lines, how many lines here? Total number of lines 16 lines, right? So these 16 lines are access 16 data lines. Okay, so clearly mentioned it's a data bus. So data bus capacity is how much? So then we have to select a 16 bit only, right? So according to the given question, option 1 correct. Please take this. Yeah, another question from this. 114 question ID. This one is ID. Then go through the question. A dash instruction at the end of interrupt service program takes the execution back to the interrupted program. Right. See, clearly mentioned at the end of interrupt service routine. See, this is one main routine here, right? And let us write this one is interrupt service routine. Interrupt service routine. So if the assembler jumps from main routine to subroutine and after completion of this instruction, see clearly mentioned at the end of interrupt service program takes the execution back. So after completion of this, again it has to come back to this position. Okay, that purpose here one instruction is used. That instruction is a return instruction, right? So takes the execution back to the interrupted program. So that purpose we have to use which instruction? Return instruction. So this instruction is used, right? Yes, according to the given question, option 2 correct. Yeah, which of the following represents the definition of the JNP? JNP is nothing but jump if no parity. Jump if no parity. So in 8086 microprocessor, parity flag is there, right? So this instruction checks the parity flag status. So here clearly mentioned no parity. That means the parity flag, whatever the parity flag, if the parity flag is 0, then that instruction is true. Okay, then it is true. So jump if no parity. If the parity flag is 0, then the statement is true, the condition is true, then it jumps the location. So the meaning of this instruction is jump if no parity. That means parity flag is 0. So here clearly mentioned carry flag, it's not correct. Carry flag purpose we have to use JNC. Jump if carry flag 0, that means here we have to use JNC. Jump if carry flag 1, so that purpose here we have to use JC. Jump if carry flag. And here jump PF. PF is nothing but parity flag. So jump if parity flag is 0. So that is the operation of JNP. So here we have to, according to the given question, option 3 correct only. Here this one, jump if parity flag means just you have to write like this, jump if parity, right? So JP is the correct. So now here, according to the given question, only this one is the correct answer, right? Please take this. Yeah, question number 116. Question number 116. So your ID also given. So if you want, you can check the ID. Given the following instruction, move AX comma 02 within the bracket BX and SI is mentioned, right? So consider the following data. Find the effective address location for the given instruction. So effective address location we have to find. So for that purpose, just we have to identify this instruction. So this is generally comes under base plus indexed addressing mode, right? It is comes under base plus indexed addressing mode. So that address location of the memory is explained by base register and index register both here. So that purpose here we have to take all this here. First of all, we have to add BX register data plus SI register data, source index register data plus 02. So 02 also mentioned here. So we have to add all this. So this comes under relative also. Base plus indexed relative addressing mode. Okay, number also there. That's why we can write relative addressing mode. So to generate the offset address, base register, index register, and some immediate data. All these are used here, right? So first of all, we have to add all this to generate offset address, right? This gives the offset address only. Right, so then go through the given data. Given data consists here BX register has 1100 and SI register has 1101 and plus 02. Okay, add all this. Now it becomes 3. This is through 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. This is a offset address. It is a offset address. Now to generate the exact effective address purpose, we have to follow the standard procedure. That procedure explains segment address.
multiplied by 10H, and this results adds by the offset address, right? So that generates the effective address, and it's also called as a physical address. So segment address is which segment we have to take here? This is generally comes under general data operation. So that purpose we have to take always a data segment. This is not used because this is only for stack operations it is used, and extra segment also not used here. And code segment is used for finding the address location of the instruction, but general operation purpose we have to use DS, data segment. So let us write a data segment. Data segment is multiplied by 10H. So data segment data is how much there? 3290 is multiplied by 10, then it becomes a 32900H. Now this is a segment address. Then write segment address is a 32900 plus a offset address. Offset address is how much here? 222203. Then add all this. Then it gives you 3, here 0, 9 plus 2 is 11, and 2 plus 2 4 plus 1, so 5, and this one is 3. So totally what is address location? Yeah, 35103. Sorry, yeah. Yes, just see here, just we have to add these two now. After addition, this is 3, this is 0. See, 9 plus 2 is 11 in decimal number, but in hexadecimal this value is B, right? And 2 plus 2 is 4, and this one is 3. So now we can select directly 34B03. So 34B0, see, this one is the correct answer according to the given question, right? Please take this. Yeah, another question, this question number 117. The instruction that is used to convert the result of the addition of two packed BCD numbers to a valid BCD number is, yes. See, two packed BCD numbers to valid BCD numbers. So BCD is nothing but binary coded decimal. BCD is nothing but binary coded decimal. So after ALU operation, so that is addition operation. After addition operation, the result is converted into decimal numbers. So to convert the decimal numbers purpose, we have to use one instruction, that is a decimal adjuster after addition. So this instruction is used after addition instruction, and which adjusts the result into decimal numbers, that is in terms of BCD only, binary coded decimal. So according to the given question, option 2 correct, right? Please take this. Yeah, this is another instruction, another question. Consider the following 8086 assembly language program. It is a simple program here. Move AX comma BB11H is there. So whatever this data directly stores into AX register. See, it is comes under immediate addressing mode because here symbols are not mentioned. So whatever this data directly stores into the AX register. Then the AX register data is how much? BB11H. And later 1122H is moves into CX register. So after execution of this instruction, CX register data becomes how much here? 1122H, right? 22H. Later add AX comma CX. See, add AX comma CX means which performs the addition of AX register and CX register, and the result stored into which register? AX register only. Because here the result stores into destination but is AX is there, so the result stores into AX register. Then add these two now, BB11 plus 1122. Okay, 1 plus 2 is 3, 1 plus 2 is 3, B plus 1. B actual value, decimal value is 11, 11 plus 1 is 12, 12 equivalent hexadecimal is a C. So this one is also C. So this is the result. Now this result stores into which register? AX register. So after addition operation, the result stores into AX register. Then we can write the result is CC33H. So halt program is there. So the result of this program is what is the result now? CC33H. So CC33H. See, the same data is given here, but here I mentioned CX register. The result does not stores into the CX register. Result stores into the AX register. So AX register data is a CC33H. So according to the given question, option 4 correct. See, here I clearly wrote after addition the result stores into the accumulator only, right? Please take this.
In which mode do all the ports of 8255 PPI works as input and output mode for data transfer? See, this 8255 operating modes of 8255, two modes are there. One is a BSR mode, bit set reset mode, and another one is IO mode, input and output mode. This mode is used to transfer the data because input and output operations done by this mode only. BSR mode is used to bit set reset purpose, and in this mode only port C is used. That port C is accessed, set and reset, whether it is 1 or 0. But data transfer is done by this mode only, IO mode. So again, this mode is a class of different types: mode 0, mode 1, mode 2, right? So again, it operates in 3 modes: mode 0, mode 1, mode 2. So that is these operations are done in IO mode only. So that's why we have to select here, yeah, IO mode, mode 0 of I mode. This one is there, because see, in which mode all ports of 8255 works as input output mode here. All ports we want here. See, this IO mode is again classified into 3 types, right? One is a mode 0 and mode 1 and mode 2, right? In mode 0, all ports, port A, port B and port C, all ports are accessed input and output in mode 0. This mode is also called as simple IO mode, right? And in mode 1, only port A and port B, these two are accessed input and output. Only port A and port B are accessed input and output, and in mode 2 only port A access input and output, right? So according to the given question, we want here all the ports of 8255 works as input and output mode. That is possible in mode 0. So that's why we have to select mode 0 of IO mode. Mode 1 is not possible because mode 1 is called handshaking mode. In this mode only 2 ports are accessed IO mode. And BSR mode only port C is used, so this one is also not possible, and mode 2 is also not possible because mode 2 only port A is used. So according to the given question, option 3 correct, right? Please take this. Yeah, another question. Next question number 120, 120. Yeah, just go through the question. Which chip is used for AD and DA converters in 8086 microprocessor? See, according to the given question, these options are wrong here, but here according to this answer here, so we have to change this question. This question here a small mistake is given. That's not analog digital and digital to analog, that is comes under serial communication. Okay, so serial and parallel communication, right? Because here clearly mentioned 8251. 8251 is a USART. It's a USART, universal synchronous asynchronous receiver and transmission, which is used to convert parallel data to serial and serial data to parallel. But in this question clearly mentioned here analog to digital and digital to analog. Okay, so here the 8251 data, digital data, input data, parallel data is in the form of digital, and serial data is also available in the form of digital only. So it does not convert the digital to analog and analog to digital. But these are wrong because 8255 is acts as IO interfacing device, 8259 is acts as interrupt control device, and 8254 is acts as a timer device. Okay, this is used for delay purpose. But according to the given options, 8251 is the right answer is given. So here this question is wrong. Here small mistake is given here. Just we have to change that one, serial and parallel. So if it is serial and parallel, then we have to select this one, 8251 only, right? So this I think here mistake is given. So just try to change that part, right? Serial and parallel, then the answer is 8251, right? Please take this. Yeah, these are the questions from the microprocessor. So totally 10 questions are given from the microprocessor. So 8086 microprocessor, these are the very simple questions, and I think we can expect here out of 10 marks from this subject, microprocessor subject. Thank you.